Très bien, merci encore Yves pour cette introduction et mise à jour. Nous allons donc parler maintenant des solutions de GoMidjets. Alors voilà, j'ai aussi le problème de transition de slide. Très bien, donc GoMidjets est une société qui développe des solutions de gestion de configuration et de cycle de vie qui sont complémentaires à IBM Rational ClearCase, ainsi qu'une gamme de services pour accompagner ces produits. En quelques années, on peut dire que GoMidjets a déjà réussi à recevoir un nombre de prix respectable de la part d'IBM. Nous allons en fait parler aujourd'hui de deux solutions. Une solution plutôt administrative, de maintenance préventive, et une solution qui justement rentre dans le cadre de ce que nous avons vu au précédent avec Yves, d'une solution Agile pour ClearCase. L'approche innovatrice de GoMidjets réside en fait dans une philosophie de maintenance préventive, un petit peu à la différence de la maintenance réparatrice qui a depuis un certain nombre d'années remplacé toute notion de prévention. Et de par cette approche intelligente, GoMidjets permet d'éviter beaucoup de soucis, une perte de temps à tous les niveaux de l'organisation et principalement des équipes de développement. Parmi les organisations qui utilisent Rational ClearCase, une étude de Symantec a montré que sur 4 incidents majeurs qui peuvent se produire dans une année, un au moins serait dû à ClearCase. Et nous savons bien que ClearCase est un outil vital puisqu'il gère tous les fichiers, les versions et beaucoup d'autres informations créées par les équipes de développement. Et l'information stockée y est critique pour la gestion et le développement des projets. Donc par définition, elle doit être extrêmement protégée. L'approche de GoMidjets est simple. Nous connaissons les données qu'il faut vérifier, nous savons comment les analyser et nous avons et mettons à votre disposition tout le savoir récolté auprès de nombreux utilisateurs, y compris les recommandations d'IBM. Nous pouvons ainsi vous équiper d'un tableau de bord dans lequel vous pourrez choisir que vérifier, à quelle fréquence et à qui soumettre ces informations. Le rapport fourni ensuite sera visuel, facile à utiliser sous plusieurs formats, HTML, PDF et peut éventuellement être délivré directement sur l'email des personnes concernées. Les 3 premières étapes sont en fait des outils automatiques. L'étape de fixe ou de réparation est en fait les services ou le savoir-faire que vous développez. Comme vous pouvez le voir, le tableau de bord est très simple, l'utilisation est facile et intuitive et l'installation elle-même ne prend que quelques minutes. Le rapport qui en découle est très concis, vous donne des informations statistiques, vous permet de voir visuellement en vert tout ce qui est correct, en rouge ou en orange toutes les alertes et vous pouvez en cliquant directement sur les lignes accéder à la solution du problème, y compris telle que recommandée dans la documentation d'IBM qui est elle entièrement intégrée dans le produit. Nous vous enverrons à la suite, pardon, ça saute un peu vite, nous enverrons par la suite un nombre de liens, y compris ceux mentionnés par Yves plus tôt, et un webinaire en français un peu plus détaillé sur le produit de vérification. Je passe maintenant la parole à Tamir qui va vous montrer en quelques clics l'utilisation facile donc de ClearCheck. Hello everybody, I'm Tamir Geffen, founder of GoMidjets. Thank you for joining us. Since we have a short time, I will show you the highlights, but please bear in mind that there are another great features. You can try all our products by yourself or contact us for further information. So what I'd like to show you now, this is a report of ClearCheck. Just as Ellie just showed, this one is a PDF, and you can see that in this section we get a summary of all the checks that were made in a ClearCase web server, and here we get a summary of 6 errors were found and the warnings. And here in this section we got for each verb we get all the results. So you see the good results in green and the bad in red. And also you can see on the left pane that we have bookmarks. And that means that you can jump directly for any verb and for any kind of results, because if you have
dozens of verbs, so you want to go to just jump immediately for the specific check in a specific verb, and that's it. I just want to show you now that if we have an error, we have a smart advice suggestion here in the blue, including some technical information how to fix it. It's non-intrusive tool, so you have to fix it by yourself or ask for a ClearCase expert. This is a report. What I want to show you now is a dashboard, how it's smart and simple. Just a second, please. Okay, here what you can see is that we just have to predefine which kind of verb server we have. It could be Windows or Unix and Linux. We support all kinds of verb servers. Then on the second tab, ClearCheck automatically finds out all the verbs you have. You just have to select which verbs you want to run the test on. And the other tabs, you have to predefine the parameters for the checks. We apply the ClearCase best practices for you. You just have to select what is necessary. And then we get the report tab, when you can decide if you want it into a PDF report, HTML, or just send it directly to email. You can also define the report style, including your company logo and so forth. And the last tab is about the scheduler. You can schedule if you want it to run daily, hourly, or weekly, and that's how it helps you to get an automatic solution. Thank you. Merci Tamir. Nous allons parler maintenant de la deuxième solution GoMidjets, qui est en fait une solution Agile, qui se compose en fait de 3 produits afin d'améliorer la collaboration entre toutes les équipes de développement en se reposant sur des procédures automatisées. Je crois que la plupart d'entre nous connaissons le manifeste Agile tel qu'il a été pensé par les 17 membres fondateurs. Les 4 valeurs de base sont un aspect plus important des individus de leur interaction, des logiciels opérationnels bien plus qu'une documentation exhaustive, la collaboration avec les clients plus que la négociation, et bien sûr l'adaptation au changement plus que le suivi du plan. Agile est un processus, connu aussi sous la forme de sprint pour les gens qui utilisent la méthode Scrum. Il y a donc une phase d'itération de planning, une phase d'implémentation, et bien sûr ensuite une livraison et un retour des utilisateurs qui peuvent être bien sûr des utilisateurs internes ou des clients. Chaque processus pouvant prendre 3 ou 4 semaines, ce qui je dirais en développement n'est pas forcément très important. Nous partons du principe que vous connaissez ClearCase et qu'il est au cœur de votre système de développement. Et bien sûr, la solution GoMidjets vient s'intégrer plug and play dans votre environnement qui peut comporter d'ailleurs d'autres outils de la gamme Rational tels que nous l'avons vu auparavant, que ce soit RTC, Quality Manager et bien d'autres outils. L'interface est assez facile et nous pouvons également procéder à des interfaces un peu spécifiques pour vos besoins. L'approche Agile se lie tout naturellement au processus connu de ClearCase. Je crois que tout le monde connaît ce graphe issu de la documentation ClearCase. Et donc, ce que nous voulions préciser par là, c'est qu'en fait, le processus et les outils de la solution Agile de GoMidjets viennent se calquer directement sur le processus tel que pensé dans ClearCase. Donc, le premier outil, c'est ClearHand. On pourrait faire une analogie avec la construction d'une maison où lorsque... Excusez-nous pour les sauts répétés. Ou lorsque les concepteurs réfléchissent à la construction, on essaye de mettre en place un ensemble de connexions aux infrastructures telles que l'électricité, le gaz, les routes et bien d'autres. L'environnement du développeur est en fait composé aussi de beaucoup de parties, l'operating system, ClearCase, les IDE et tous les autres éléments qui doivent être intégrés. Bien sûr, les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Les développeurs ont beaucoup de choix à faire et leurs choix ne correspondent pas toujours aux bonnes options. Ils sont souvent plus intéressés par les nouvelles features de leur application que par les détails administratifs de où sauvegarder les fichiers.
et quel environnement mettre en place pour démarrer. C'est pourquoi, avec l'outil ClearEnv de GoMidjets, nous définissons d'une manière standard tous les éléments du projet ou du programme qui peuvent être utilisés ensuite comme un bloc unique. Et l'outil, en fait, va implémenter le processus exactement tel que souhaité par les chefs de projet, les administrateurs et autres fonctions. On pourrait comparer ceci à un lotissement où, en fait, chaque modèle de maison est un template, que ce soit vert, rouge, jaune. Et donc, au moment du démarrage du projet, chacun va choisir le template qui correspond à son bâtiment. Comme vous pouvez le voir, le dashboard du client, de l'utilisateur, est en fait très très simple. Il lui suffit de choisir le projet sur lequel il peut travailler. Le dashboard de l'administrateur est bien sûr un peu plus développé et lui donne toutes les options à partir de quels éléments travailler, quelle base de données, que prendre de ClearQuest, etc. Je crois que, en disant ces quelques mots, les bénéfices, les avantages de ClearEnv sont assez clairs, faciles d'utilisation, faciles à manipuler. Nous allons procéder donc maintenant à une courte démonstration de ClearEnv. Tamir, merci. Thank you, Eli. Okay, what I'd like to show you now is it's a brief demo of ClearEnv. Okay. What you see now is a dashboard of the administrator, and I want to show you highlights of what benefits you can gain here. So after we set a template name and a pivot, I'm now demonstrating UCM. So we have to select a stream strategy for this template. That means that we can control how the project will look like for all the end users. For instance, you have your stream per developer, a stream from a closed list, specific stream, etc., and substreams. And this helps us to get better control and compliance to say how the project will set up, and we also can get better control of best practices of ClearCase. Okay, the next thing I'd like to show you that we can control about the naming convention of the streams. If you can see here, you can see that we have a dynamic variable that is called username, and we also have project name, and we have another variables, and it helps you to predefine what will be the name of the streams. The next thing I'd like to show you, it's about the interoperability, because ClearEnv comes to help you get better control if you have interoperabilities with Windows and Linux and Unix all together. So if you want to share ClearCase views, so you can just have to enter the Unix region just here and the Unix pivot, and this is something that can help you prevent the using of a region synchronizer of ClearCase. That some of the ClearCase users says it's very annoying to use it, and they want to stop using it. Okay, the next highlight I want to show you, it's about the development environment and the integration environment. You can predefine here the type of the view, if it will be dynamic, snapshot, or both. The operating system of the views, if it will be Unix or Unix, Windows or Unix. The view location, if it will be local or stored on a view server and the server locations. You can also predefine naming convention for views, just as I said before. You have dynamic variables. You can set the snapshot directory for views if you want to get better control. You have also prescript and postscript, and like in ClearCase triggers, it comes to help you get to provide your own script if you want to run it before creating the views or after. For instance, if you want to load a new snapshot view, and it could be very huge amount of storage, so you can write your own script that checks if there is enough space on the client side, and if there is not enough space, you can stop the process and not loading the view.
And another example for the post script, if you want to send email after the view is created, or if you want to send to create a new activity automatically and so forth, you can control separately for each of the projects. Same for the integration view. And the last two things I want to show you, it's about the Windows VOB components, that you can select which VOBs you want to load for snapshot views or to mount. And if you are working with snapshot views, I'm sure you know that you can prevent the loading of unnecessary VOBs, and it can save you lots of time and mistakes. The last thing I want to show you, it's a Windows and Unix server and storage locations, so you can predefine and control where to store the views. So in this situation, in this example, we have two storage locations, and we can separate the template for a specific storage location. That's the administrator side, and when we see the client side, so you can just see that after we select the okay, I skip it, but let's proceed with the next solutions. Okay, I'm sorry. This is the client side. I would just want to show you that after we set the appropriate template, we just have to click 2 clicks from the client side, and that's all. The views are created, and all the environments is created automatically. Thank you. Merci Tamir. Nous allons faire maintenant connaissance avec un deuxième outil de la solution Agile qui en fait s'adresse un petit peu aux développeurs qui souhaitent quant à eux avoir un niveau de détail un petit peu différent et notamment pouvoir avoir une vue et une compréhension du code et des changements qui ont été effectués, de comprendre dans quelle mesure ces changements ont été effectués, par qui, quand, est-ce que là, s'est passé à la suite d'un merge ou d'un delete. Et pour cela, GoMidjets a créé l'outil Annotate, qui est en fait un outil graphique qui vous permet d'éditer le code et de voir les différences de comparaison, les comparaisons entre les différentes versions, y compris sur plus que 2 versions, comme vous pouvez le voir. Nous allons voir dans quelques minutes une courte démo à la fin de la présentation. Les bénéfices de Annotate sont à nouveau faciles d'utilisation, permet de comparer plus que 2 versions. C'est vraiment un outil très simple et très intéressant pour les développeurs. Les dernières versions de cet outil ont permis d'apporter un grand nombre d'enrichissements, un support très large pour les langages, une intégration avec tous les environnements. Le troisième outil dont nous allons parler en fait est un outil qui permettrait aux chefs de projet ou à d'autres managers d'avoir un meilleur niveau de détail de ce qui se passe à l'aide de l'outil R&D Reporter. C'est en fait un outil qui vous permet de recevoir une vision très détaillée de ce qu'il s'est passé et de vous permettre d'extraire en fait les informations. Nous savons que ClearCase renferme en lui un nombre incroyable d'informations qu'il est souvent pas évident d'extraire et d'arranger dans la manière dont nous avons besoin. Et pour cela, l'outil R&D Reporter vous permet d'extraire l'information, de la trier et de l'organiser selon le modèle que vous souhaitez, un petit peu à l'image de ce modèle mathématique, qui vous permet donc de composer le type de rapport que vous souhaitez et de l'adresser aux personnes à qui vous souhaitez l'envoyer sous diverses formes. À nouveau, le tableau de bord, que nous verrons aussi dans la courte démo, est facile, intuitif, et se met en place en quelques clics. On peut ensuite garder bien sûr toutes ces informations pour une utilisation répétée qui soit manuelle ou automatique et procéder à des comparaisons de toutes les informations. À nouveau, le rapport, comme dans les outils précédents, peut être délivré sous HTML, directement par email et même sur votre iPhone. On peut ensuite avoir accès à un grand nombre de graphes, une utilisation, comprendre qui a été à l'origine des changements, donc d'avoir une synthèse par utilisateur ou d'autres formes de tableaux Gantt pour avoir des idées de l'avancement du projet.
L'exemple 6 juin, par exemple, que vous voyez est quelque chose qui a été développé pour un client spécifique et qui permet donc de mesurer l'état d'avancement par rapport à la planification originale du projet. À nouveau, les avantages de Reporter sont une très bonne traçabilité, un outil qui permet justement d'organiser les release notes d'une manière très automatisée et bien sûr qui va rester à jour par rapport à l'avancée du développement. Dans la dernière version, nous avons apporté un grand nombre d'améliorations. Nous allons donc maintenant procéder à la démonstration des deux derniers outils. Okay, thank you, Eli. On the left time, I want to show you a demo of both two products we have. The first one I want to show you the Annotate. Just a second, please. Okay, Annotate comes to help you get better control about the information that you can find from the code lines itself. Let's see the following code viewer and editor. You can see now that we are just seeing a regular VB, Visual Basic code. You can see it colored and so forth. Now, if I go over the code, you can see that for each line I get more information. It's a metadata of ClearCase, and I just want to stop on one of them and just show you the highlights. Okay, now I'm standing on line 6, as you can see, and I want to explain what we are seeing now. For this line, we see that this line came from a stream that is named /main/tg_combl_proj and version 11. We see that it comes from an activity, UCM activity. You can see the activity name. If we would have used the base ClearCase, so we wouldn't have seen the activity name, because Annotate Solution works both for base ClearCase and UCM. We can see who has inserted this line, it's TG, and we see the date, and we also see the source stream. The source stream means that this line, this specific line, came across a merge operation, and it could be deliver and rebase and merge in base ClearCase. So we get here lots of information, and you can see it is changed for each line separately. Now, if we want to get more information, I can show you that we can see another column, and now you see the version column, and you can see that for each line, for each code line, we get a different color. You can see that version 1 is colored by blue, and version 17 is colored by red, and you know, if we find another versions of number 1, we get the same color. So you can get here a very legible view of who inserted the code and when and what was the reason and so forth. Furthermore, if we want, we can do right click on each of the code lines, and we can get more information that is coming from ClearCase. For instance, we can open the version tree, and we can see more information. Just a second, you can see that this version 11 were here, and then it was kind of deliver and so forth. Let's see what further information we can get. Okay, we can get another column that is called username, so we can see who was the developer or any other kind of users who put it inside. We can also know when it was inserted inside, and if we are seeing the context menu again, we can see that we also have here the history of ClearCase, and we also can compare with previous version. And if you are working with any third party of comparison, like Beyond Compare, Araxis, and so forth, it works automatically and seamlessly with ClearCase, just as you have already defined. Okay, let's see what more information we want to see. Okay, now if we want to get more information, like
like code lines that were deleted, you can see now that we have another column that is called del, which means delete, and we can see that these code lines have been deleted. And we also can see, if you see now the tooltip, you can see that we get more information about the deleted lines, who was deleted when, and what version it was deleted on. So we can find the information about when, what version it was inserted on, and what version it was removed on. That's very powerful. Okay. This is about Annotate, and just as we said before, it helps you to apply best practices of ClearCase, and it helps you save time on debugging and find reasons and roots of problems. So you can try it, and we hope it helps you a lot. Okay, now I want to show you the R&D Reporter. Firstly, I want to show you the dashboard. And I want to show you that we can predefine here rules or templates for each report we want to get. Firstly, we have to decide if we want to compare two baselines, two streams, or a combination of a stream with a baseline. And after we set the pivot, so we automatically we get a list of all components. And then we have to select if we want to, in this situation, we want to compare two baselines. So we have to compare decide to select two baselines, and in this example, I've just chose two baselines. You can see one from August 2011, and another one which means version 1.1. And what in here I can set if I want to include inside activities, and I also can include the change set. We have here many parameters that you can filter out or put inside many columns. I just want to show it to you. So now let's get a report into the screen. We also support reports to Excel and an HTML file and email. And now I am going to show you the report to screen just in a few seconds. Okay, here we got it. Okay, I'd like to show you what we see now. Firstly, you can see that we have just compared two baselines. And here, on this section, we get some statistics. We find that the difference were 11 activities and 65 file versions. And we can find that there are some file, it's about 16 merged. You can see it, but it's about 16 versions that have been merged. So what we see here, in this section, we can see all these 11 activities. For each row, you get the activity, you get what stream it was made on. The merge refers to the change set. We will see it in a few seconds, and who made the activities when, and so forth. Now I want to expand the report. So now you can see that we also get the change set. This is a change set for this. The first activity, and we can see the file names. You can see here, you can see the file names, you can see the stream and the version where it comes from. You can even see if it was inserted or made by merge, which means in this situation it was made by a delivery operation. You can see who made it and when, and what was the source stream here. And just as an example of the annotate, you can do right click and get a context menu. And you can also open the version tree, compare with previous, open history, and do many other things, many other operations of ClearCase. This is a report for your dashboard, which means native client of R&D Reporter. I just want to show you in brief that this is a report that you can get into Excel. It's the same information. You get all of the things automatically inside. And another thing I'd like to show you, we have another 2 minutes. I want to show you that on this section of changes, it's 11 activities, we can also get charts. Let's say I want to get a pie chart. So we can see what we see now is the activities distribution by all users. You can see that we have 3 users, Alice, TG, and Bob, and you can see that you can see the percentages who made the changes. And let's say that I want to see all the changes of Bob. You can see here
on the report that it is colored differently, which means it belongs to Bob. Okay, another thing I'd like to tell you about the R&D Reporter, that it also have full automation that you can run it from a command line, and for instance, if you have continuous integration or automatic build that you want to document, so you can just put it inside. It takes only one code line to put it into your process. You can also integrate it with a change management solution like ClearQuest, Quality Center, and so forth. And this is another solution that we believe it helps you to be more agile and apply best practices. Okay, thank you. Merci Tamir. Ceci conclut en fait notre webinaire ce matin. Je voudrais juste m'excuser pour les petits problèmes techniques de transition de slide qui étaient ou trop rapides ou trop lents. On essaiera d'améliorer ceci. Vous pouvez bien sûr nous contacter. Nous allons très rapidement, à l'issue de ce webinaire, vous envoyer un certain nombre de links très utiles, soit se mentionner par Yves d'IBM qui vous permettront d'accéder à des informations utiles, ClearQuest, ClearCase, ainsi qu'un certain nombre de liens utiles dans l'environnement GoMidjets. Je me permets de vous rappeler que tous les produits de GoMidjets sont downloadables pour des versions de démonstration que vous pouvez utiliser à votre gré, et que bien sûr, nous sommes à votre disposition pour toute question. Nous sommes également à votre disposition pour vous permettre de faire un test chez vous avec nos spécialistes, afin de vous permettre, par exemple, de faire un bilan de votre environnement ClearCase à l'aide des outils de GoMidjets. Nous serons très heureux d'en discuter avec vous. Merci, à bientôt, bonne journée.